Internacional, 7:19. Vuelvo a monitorizar cómo está comportándose el mercado de renta variable europeo. A esta hora, en tiempo real, IBEX 35 continúa en negativo, pero ojo, poco a poco aproximándose al color verde en estos últimos minutos de cotización. Se deja un minimísimo 0,08% y 14.117 puntos. Resto de índices europeos cotizando en positivo, cotizando con avances moderados, pero en verde. Si vemos en tiempo real, Londres cotiza con subidas del 0,3%, DAX alemán y CAC 40 de París con una revalorización del 0,06% y la bolsa de Milán con avances mínimos del 0,09%. Y nos vamos a ir a la señal que nos llega en directo desde el Kremlin, porque se ha producido esta tarde una reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su equipo de gobierno, a la que ha asistido la persona que está liderando las conversaciones de paz con Ucrania, Vladimir Medinsky. Vamos a ver las conclusiones de ese encuentro. Mr. Medinsky share the results of his trip to Istanbul and the results of the talks. Mr. Medinsky, please. Mr. President, colleagues, I would like to report that the Istanbul talks were held in a bilateral format. First, they were one-on-one for 3 hours, then they were full delegation format. They were held in Russian. We transmitted our memorandum consisting of several parts. The first part is on establishing long-term peace, and the second part is on ceasefire conditions. The memorandum is based on the fundamental principles laid out by you in June last year. The Ukrainian side promised to review it and comment. During their talks, they confirmed their position, which boiled down to 2 items. First is starting from 30 or 60 days of unconditional ceasefire, and the second item is to use that ceasefire to prepare a summit of state leaders. And this was their position conveyed in their memorandum. And on the sidelines of those talks, we had discussed humanitarian issues. But we emphasize that we want to achieve a lasting peace, not a temporary ceasefire. We conveyed your position that a state leader meeting is possible, but it must be prepared so that they lead to substantive results, because the leaders must approve and not elaborate proposals. They must decide on drafts that have already been coordinated. As to humanitarian issues, we agreed on the following: to have a parity exchange, at least 1,000 from each side, to exchange POWs, especially those who are gravely wounded and those below the age of 25. Now we are agreeing the final numbers. We expect it will be about 1,200 from each side. It will be the largest prisoner exchange of this war. And it is proposed that it starts on the 8th to 10th of June, and we agree. Second is to ensure a communications mechanism to exchange those who are gravely wounded in a fast-track regime. We also proposed unilaterally to provide 6,000 frozen bodies of Ukrainian soldiers and officers. We are currently prepared for the transfer, and we're ready to do it in the following days. We know that they can also be in possession of some of our soldiers' bodies, even though they're much fewer in number. We also agreed to consider humanitarian pauses on individual parts of the front, because it is needed to collect the bodies. The Ukrainian side has supported our proposal initially, but in 2 hours, Zelensky made a public statement repudiating that preliminary agreement. However, we are willing to reconsider it.
And finally, the Ukrainian side provided us with lists of children who were allegedly kidnapped from the territory of Ukraine. This is the list of 339 names. We started reviewing it. We have the Children's Rights Commissioner Office working on it. And I recall that they used to talk about hundreds and thousands of children deported and abducted from Ukraine. But in fact, the children that were transported were saved by Russian soldiers. And we must look into each case, as practice has shown that these children are then often found somewhere in Europe. So we have established a channel of discussions on humanitarian issues, and on other issues, the ball in their court. Thank you. And Mr. Medinsky, what is your assessment of the results? And I would like to hear Mr. Lavrov's opinion. Well, Mr. Medinsky has laid out the key points. I believe this is an important and a useful process. And you had a conversation with Donald Trump on the need for direct talks, and the mechanism is now underway. Both rounds have yielded concrete results, as we have heard, including the prisoner exchange, 1,000 on 1,000. And now, as Mr. Medinsky said, additional exchange agreements have been reached on a similar scale, and it does not only include prisoners of war on an equal basis, but also those who are gravely wounded, and also exchange dead bodies. I believe having a communications channel is always useful to resolve humanitarian issues and coordinate mutual humanitarian steps as goodwill gesture and as a confidence-building measure that is quite necessary on the present step. And I believe that there is definite progress. And as to a pause of 2 or 3 days to extract dead bodies from certain parts of the line of contact, and maybe there are some soldiers who are wounded, I think it is a mistake on the part of Kiev that they refused to consider this proposal. What Zelensky did is a mistake. Just as they ignored our initiative on similar humanitarian pauses on Easter and on the 80th anniversary of the Great Victory. And despite all of that, Mr. President, and despite the new criminal provocations that we have seen during the last several days, I believe it is important not to fall for these provocative actions, clearly aiming to undermine the negotiations process and to continue receiving weapons from European countries. All the means, including negotiations, should be used to achieve the goals of the special military operation. And the Minister of Foreign Affairs took an active part in Medinsky's delegation's work. Well, I agree. I also heard that there were comments from the Ukrainian part regarding the composition of our delegation. Well, yes, there were some comments that were of an anonymous character. Those were some anonymous messages spread by the media. We did not receive any concrete proposals or ideas. The journalists made some requests, and we explained what presidential aid means in terms of their status. So, were there any additional comments? Okay, no comments. Now I would like to hear a report by
Mr. Vostrikin, and I'd like to hear his report on the results of the investigation into the explosions on the railway in the Bryansk and Kursk regions. Mr. President, on June the 1st, 3 criminal cases have been opened and are being investigated on terrorist attacks on railway infrastructure in the Bryansk and Kursk regions. Those terrorist attacks led to the derailment of a passenger train and a freight train, with civilian casualties, including railway service officers. The first attack happened on the 31st of May on the 41st kilometer of the Bryansk region railway. There were 3 explosions, destroying 3 pillars of the automobile bridge. Passenger train from Klimova to Moscow with 388 passengers was derailed, namely the locomotive and the 2 head carriages. Over 100 people were wounded and several people died, including the train crew. And 4 underage children were harmed in the attack. We identified and removed parts of the explosive devices. They used a plasticide-like component produced in a foreign jurisdiction, and it was established that they used a LoRa control unit produced in Ukraine. The second attack happened on the 2nd of June. It was a railway bridge in Kursk region. The damage to the bridge structures led to the derailment of a freight train. The locomotive caught fire, and the driver of the train, as his assistants, sustained different degrees of injuries. Site examination showed that there was a simultaneous action from 5 explosive devices. They used a similar type of explosive. The experts involved in the examination asserted that a similar control unit was used to actuate the explosive devices. The third attack happened in the morning of June the 1st in Bryansk region, with 5 explosive devices involved. They were placed on the 6th kilometer from the Unshchijeja section. And it was a technical train that was affected. They exploded directly under the train. Both the locomotive and the railway track were damaged. During the expert assessment, we found 2 explosive devices that failed to actuate. And the massive explosive substances removed from the site was over 2 kilograms. The total assessed damage is over 1 billion rubles. The terrorist attack is now being investigated in close cooperation between the Federal Security Service and the Interior Ministry. The Russian National Guard, the Russian Ministry of Defense, and other authorities
have cooperated to carry out a joint operations to identify and to eliminate a Ukrainian sabotage group near the Mikishevo village. An explosive storage was found with 12 more kilograms of the substance. The control units used in the terrorist attacks and are known to be used by the Ukrainian security service. One and the same, a professional method of planting explosives was used in all the attacks, and the explosive substances and the control units were also similar. They matched the kind of found in the storage facility. So this is a direct indication that all of these terrorist attacks were clearly organized by the Ukrainian security services. The investigation is ongoing. We will aim to identify all the persons involved in the organization and perpetration of this crime. Thank you. Minister Marashko, please report on relief measures for those affected. Mr. President, colleagues, let me begin with the moment we first got the news. The emergency in the local emergency station, ambulance. The first two ambulances were there in several minutes, and then at 23:15, the number of ambulance crews increased to 17, including emergency, ministry crews, and railways medical teams. The algorithms worked very well, including those we had practiced during drills. The Federal Emergency Medicine Center joined the relief effort. Immediately after receiving the information, the effort was coordinated using the regional healthcare system and Russian railway assets. Those affected by the attack were accommodated to the local and regional hospitals, children's healthcare facilities. Over 100 medical workers were on leaves or off duty and off shifts, volunteered and went to their workplaces. At night, medics and rescue services worked to take the victims from beneath the debris. We also deployed ambulance crews who were providing medical and psychological help. I'd like to express my gratitude to management of the region and my colleagues for their efforts, and I'd like to thank the trained team for providing first aid to the victims. We sent 17 specialists from federal healthcare facilities and the Moscow Healthcare Department. 3 children affected were put into emergency children's surgeon department, where I'm sitting now, in the traumatology institute. A total of 6 victims were evacuated, including 3 children, to Moscow's healthcare institutions. An infant was airlifted to Moscow. So currently, his status is stable. I visited them today.
They are all in a stable condition, surrounded by love and care, by medics. The Kievsky railway terminal is receiving passengers now, providing psychological and medical help. There are currently 35 people in hospital. 11 of them are preparing to go home, and 29 people received help, medical help on site. And 56 people were treated in hospitals. The total number of people who received help is 127 people, including relatives of the victims who received medical and psychological help. Everybody is fully supplied with medical supplies and spare blood. The situation is under my personal control. Sitting next to you is Dr. Rochelle. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, everyone. First of all, thank you for this opportunity to be part of such a high-level discussion. I am quite old, but still I remember very well. I'd like to go back to year 2014, when our hospital received a child from Donbass. He was brought in with both his arms amputated, his legs damaged, and his eyes hurt. He was in a very severe condition, and we reached out to leaders of many countries involved in that. That was 2014, mind you. We asked them to sit next to that child and think about how to end that war. Unfortunately, only one person came, and that was you, Mr. President. You saw that child, and you saw how it all began. It didn't begin in 2022 as the special military operation. It began much earlier, and we have to remember that. The same applies to Crimea. If we hadn't done what we did, Russia would have been cut away from the Black Sea. It was a forced measure, a historically justified move. Unfortunately, a time has come when we have to be ready for everything, and we cannot rule out such terrorist attacks repeating in the future. But we have to be united in our desire to achieve peace and victory. And I'd like to thank Mr. Bastrykin here. When that child was brought in, he played a great role in making sure that the kids recovered. In fact, we received help from many people. I was in the middle of it all in Bryansk when the tragedy happened. And I must say that the medics did a very good job there. Part of the children were sent to the regional hospital, and some children were sent
to the children's hospital. They didn't allow the children's condition to deteriorate. They did everything they could. This is a rare opportunity, and I'd like to use it to say that I've seen many healthcare ministers over my career, but what the current Minister of Healthcare is going through is terrible. It started with a terrible pandemic that the whole country had to face. And now we have this. He's doing a very good job. Thank you. And thank you for listening. Regarding the boy that you mentioned, I remember him very well. I think his name was Vanya. Indeed, it's a striking example. You mentioned measures taken on a regional level, and I would like to ask Mr. Bogomaz to say a couple words about that. Mr. President, I'm speaking from the Bryansk Regional Hospital, where we have received victims affected by the terrorist attack by the armed forces of Ukraine. Behind my back is Yelena, herself a medic, cardiologist from Bryansk. These women are the locals of our Bryansk region. A total of 127 people asked for medical help. Unfortunately, 7 people died. Since we were notified, the moment we were notified of the terrorist attack, a joint task group was formed in Bryansk. 2 hotlines were opened where people could call and find out about the status of their relatives. It was a coordinated team effort. Ambulance crews, medical workers, Russian railways, employees, passengers themselves, passengers of that train. So the rescue operation was completed in 90 minutes. Two temporary shelters were deployed. En directo, cuando son las 5:48 hora central europea, estamos siguiendo esa conversación, esa reunión que está manteniendo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con su equipo de gobierno para dar cuenta acerca de los avances en las negociaciones, segunda ronda en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Recordemos que la última parte de esa ronda de negociaciones se produjo este mismo lunes, el día 3 de junio en Estambul. De hecho, uno de los asistentes a esa reunión del gobierno es el propio portavoz de la delegación rusa, Vladimir Medinsky. Continúa ese encuentro. Since the very first minute, thank you. I wish speedy recovery to all the victims, including those who are in the same ward as you. Thank you. Mr. Belazarov, how is the restoration effort going on, and what about payments to affected families? Because the law the Russian Federation provides puts that on the responsibility of the Russian railways. Mr. President, dear colleagues, on the 31st of May, in Bryansk region, passenger train got derailed.
30 meters of railway was damaged. The locomotive and 3 passenger cars were derailed and totaled. And 2 sections of the bridge and 1 intermediary pillar were damaged and beyond repair. The repair effort and included 180 people. Took about 24 hours. It led to a change in the schedule of 3 passenger trains, and one of those trains was rerouted to a different section of the railway, and the passengers were brought to the final destination by bus. And currently, there are no limitations on traffic through this part. Rosavtodor has organized restoration works for the road part, and they will be finished this autumn, and temporary bypasses have been established. Regarding the second incident, the Ostapovo-Mikhailovsky-Rudnik segment, Kursk region, the mitigation effort involved 208 people. The road was cleared of rubble, and road traffic is currently restored. And as to the restoration of the railway bridge, we will make sure that the works are completed within 2 months. We coordinated the effort with the governor, and we will make sure that the clearance will be preserved for the trucks. And this will not lead to any impact for freight transport. All the repairs were carried out, and the traffic has been restored, as I've said. Our key focus, of course, was on the incident with the passenger train and on providing help to passengers. Part of the people are still in hospital, and part of them have already been discharged. We are engaging with the passengers and their families. We have provided them with free rail tickets to Bryansk. And considering their health, we organized visits to all the people to identify their needs, providing them with the necessary items and communications. We decided to pay out 2,200,000 to a family of a person who died, and 1 million will be paid out to people with medium-grade injuries, and there will also be payments to people with light injuries and those who attended a healthcare institution as a result of that. We have already made 5 payments to families of people who died, and all the passengers on the derailed train will receive full compensation of their fare, and some of them have already received the compensation, and others will receive them as due. Additional payments will be provided under insurance schemes. We have made arrangements to engage with the insurance company. We also have a 24/7 direct line for people involved in the accident and their families. 2 of these accidents also led to
injuries and deaths of railway employees. In one incident, despite injuries, one of the train crew helped emergency services, helped the passengers. Everyone is now receiving all the assistance they need, and we're paying particular care, helping the family of the train driver who died, Mr. Mission. And I would like to thank the Emergencies Ministry, the Ministry of Health, and the Bryansk and Kursk regions administrations, as well as the Defense Ministry and the Transport Ministry. Even the railways of Belarus came to our help. And I want to suggest, Mr. President, that you consider awarding the people who played a role in this effort, including the posthumous recognition of the train driver who stayed in his place despite a threat to his life and sacrificed his life to save as many people as possible. Thank you. Do you have anything to add? The government will provide payments to families of people who died, to people who sustained damage, who had various grades of injuries, and the government will soon assign the relevant instructions. We have also identified ways to support families with children who lost one of their parents. Those payments will be made without any excessive formalities. We will be collecting the payment details to make that possible. We'll also provide social services support to those who need it, and also provide support to those who sustained injuries during work. 24 people are included in this category. And in Bryansk and Kursk regions, we currently have commissions investigating these incidents, and as soon as we get the medical reports on people's health, we will assign one-off payments and regular payments, and this is being monitored by the ministry. Thank you. Well, based on the discussion in our first part of the meeting, I wanted to say several things. First, I'd like to request the governments and the regional authorities to take all measures necessary to support the families of people who died, and I would like to express my condolences. We also must ensure that people who were injured in the incident receive all the care they need. I'd like to thank the personnel of the Emergencies Ministry and all the services involved for courageously stepping in and helping the people. The recent terrorist attack on the railway, certainly a terrorist attack. It is an act of terrorism, and the decision to carry out this operation was certainly made in Ukraine at the political level. So what I'd like to say is, of course, when there is an armed conflict, there are always civilian casualties. But what happened in the Bryansk region is a targeted strike against civilian people.
and all the relevant international standards refer to such actions as terrorism. All the crimes perpetrated against civilians, including women and children, on the eve of another round of talks at Istanbul, were clearly aimed to disrupt the course of the negotiating process. It was a deliberate strike, and it only confirms our suspicions that the illegitimate regime in Kiev that came to power through a coup is now being reborn as a terrorist organization, and its sponsors become supporters of terrorism. Recently, the Ukrainian government and their allies dreamt of inflicting a strategic defeat on Russia on the battlefield. Now they're withdrawing from the battle zone, fleeing, and now the Kiev regime is trying to resort to terrorist attacks. At the same time, they're asking for a ceasefire. They're asking for top-level meetings. But how can we organize such meetings when something like this is happening? What is there to talk about? How can we negotiate with those who are resorting to terrorism? And why should we reward them with a cessation in hostilities, allowing them to receive additional weapons to continue their mobilization and to prepare for more terrorist attacks like those in the Bryansk and Kursk regions? As to the questions raised by Minister Lavrov, we already had a discussion on this regarding the questions about the level of our delegation and humanitarian pauses. According to international practice, the level of a delegation is determined by the country the delegation represents. And this level can only be assessed by those people and by those experts who have a clear authority and a certain level of competence. The heads of a corrupt regime that is known to be corrupt throughout the world cannot boast such competence. What competence is there to speak of if their armed forces are suffering completely unnecessary losses in the Kursk regions? And now they're suffering more losses in the battlefield. Those people don't have any competence in any given field, but also they have a lack of elementary political culture. If they allow themselves to make such statements with regards to people who they are trying to talk with, as to the supposed ceasefire, the requests for the suggestion to stop the combat for a day or two that they rejected, it's something that we have seen before, because they are afraid of peace. They are afraid to lose their power, and holding on to power is more important to them than the lives of their people. And they don't seem to consider them to be their own people, to be honest. But this is something that we will continue to discuss with the foreign minister and the defense ministry and the other agencies during a Security Council meeting. Now, regarding our today's agenda, first, there is something regarding the supplies to the northern regions. We must make timely decisions regarding the financing of this supplies effort. I won't go into details now. We do it every year. But I would like to pay special attention to that. We'll get back to that shortly. Now let me just outline the topic for you. Another issue, the agenda,
I've been asking Alexander Novak to report on the second Caucasus Investment Forum, but considering I have some protocol activities there, let me just draw your attention to the fact that contracts were signed there worth of 206 billion rubles, which is twice the figure of 2024. I'll ask you to report on that later. Now let's move on to Minister Maxwell Chadaev regarding the ensuring of technological sovereignty in telecommunication services. Good afternoon, Mr. President. We have many times said that Russia is one of the few countries in the world who has its own system of internet services that are highly popular and demanded among the population. Almost 70% of Russian users search for information through Yandex, the Russian search engine. That's almost 50 million people daily, and 40% of Russian users use our Russian browser to access websites. Russian social media, VK and Odnoklassniki have over 80% of grown-up population of the country as their users, about 60 million daily users. Families regularly make purchases in Russian marketplaces, and millions of people order taxi and food delivery in Russian apps. Our online movie theater industry is very advanced, with millions of people watching, about 15 million people every day watching films and videos on Russian streaming services. Pendientes de los mensajes de Vladimir Putin, del presidente ruso, que rechaza el alto el fuego, rechaza el cara a cara con Volodymyr Zelensky tras los ataques de Ucrania, tanto a los puentes de Briansk y de Kursk como los ataques a los aeródromos militares rusos. Vamos a ver en directo la respuesta de la OTAN. Ministros de Defensa de Ucrania, Alemania y Reino Unido. Les escuchamos. Ukraine is strong. It has many friends. Its friends stand with them. Thank you. John Rustam, ladies and gentlemen, this has been the second successful meeting chaired by us both, John. Thank you for the very good and friendly cooperation. Together with the other supporters of Ukraine, we set a lot of things in motion today. Germany and UK invite all partners to join forces to further develop UDCG. We are convinced that we can double our effort and deliver more effectively against the Ukraine demand signals. Therefore, we will work on proposals focusing especially on collaborative projects. This will allow us to jointly manage projects that would be too big for us individually. These proposals will also foster cooperation between Ukraine industry and the industries of partner nations. We also have to better integrate the different support formats, UDCG and SATU and capability coalitions. Our teams will meet next week, starting with this work, as I said, next week. Rustam, you have shown that you are capable of defending yourself, and you are doing it prudently and effectively. You have become leaders in the area of drone development. You are successfully countering the majority of Russia's massive drone strikes. And just last weekend, you proved that you can use drones to neutralize weapons that might be directed against you. Congratulations to that really impressive operation. Last week in Berlin, we agreed, Rustam, that Germany will provide funding for long-range weapons that will be manufactured in Ukraine. With this, we are implementing the goal we have set ourselves, namely to strengthen your capabilities, both military and industrial. Produced by your defense industry, these systems will quickly be in the hands of your armed forces. In the case of the long-range weapons I just mentioned, even before the end of the year. Moreover, we will enhance the options available for repairing systems in Ukraine. And we will strengthen
your air defense by delivering additional weapon systems and ammunition. With our immediate action on air defense initiative, we are once again approaching the other supporting nations. We want to raise money for additional air defense systems and their urgently needed ammunition. Last year, we were able to come up with roughly 1 billion euros this way. Under the title Enduring Action on Air Defense, this is to become a permanent instrument now. We were also able to find additional countries which will support the build-up of capabilities in electromagnetic warfare. Belgium, Estonia, Italy, Sweden, and Turkey. And this includes capabilities for ensuring friendly communication, reconnaissance and jamming of hostile communication, counter-drone measures. Rustam, this goes out to you in particular. Ukraine can count on all of us. Thank you very much. Thank you. Dear colleagues, today we held a 28th Ukrainian Defense Contact Group meeting. UDCG remains the most important platform for coordinating our international military aid to Ukraine. Our meeting sends an important message to the free world supports Ukraine in its fight for a just and lasting peace. Today's meeting of UDCG marked a new stage in our joint efforts. We always discuss and was today also approached by some of our closest partners who are providing billions in military aid to Ukraine and who are building joint ventures with us and buying from Ukraine industry for Ukraine needs. Our partners came to me and asked if Ukrainian companies could build factories for producing their cutting-edge products in their countries. Ukraine's military needs are the most important factor for us. I always stress this in our conversations with partners, and our partners said that they are willing to fully pay for all the production from these factories, and that our partners will even appropriate more funding for this. We agreed that products produced under Ukrainian license abroad will go to Ukraine so long as the war lasts. We're looking forward to considering all proposals from the interested partner states. We didn't have the name confirmed yet, but we call it for now Rammstein Investment to Industries Initiative, which is a strategic shift. Under this initiative, Ukrainian companies could invest in our UDCG partner countries, and companies from UDCG countries can build their mega factories in Ukraine. We'll build drones, missiles, ammunition, and other weapons together. Ukrainian drones have changed the battlefield, and now they will change how Rammstein countries prepare for future threats. The Rammstein Investment for Industries is a major step forward in building a stronger defense of freedom. We hope that the Rammstein Industries Investment to Industries initiative will be supported through the SAFE program. This is a program from EU that will provide up to 150 billion euros for weapons production. Our partners are ready to move ahead. This is a win-win for everyone. Ukrainian companies can invest in Europe, and European companies or Euro-Atlantic companies can build their factories in Ukraine. Ukrainian companies, of course, will gain access to financing, advanced technologies, and new production sites, and strategic partnerships with leading global players. Our allies will have the opportunity to build their industrial strengths, but with all weapons supplied to Ukraine. Together, we are not only defending freedom, we are shaping the future of Rammstein defense. I'm grateful to all the countries who have recently announced new military aid packages to support our fight for freedom and peace. I'm grateful to my very good friend, Secretary Healy, and Minister Pistorius for organizing this Rammstein meeting. Peace in Ukraine must be just, lasting, and protected by international unity. Together, we are working to achieve this through the Rammstein Investment to Industries initiative and other ways. Thank you, our partners, for stepping up your support. Our unity brings a just peace closer. Thank you very, very much. Thank you very much, Secretary of State Healy, Minister Pistorius, Minister Umarov. We'll now take questions. The first question is to Roxolana Lisovska from the Ukrainian Public Broadcaster. Thank you.
My question for both of us and Secretary Hilly and Minister Pistorius. So on May 10, the leaders of the coalition of Willing agreed the framework of sanctions against Russia in case if Russia slows down the peace talks. So in the past few weeks, Russia hasn't shown any really interest in negotiations. Should we expect those sanctions to be applied? And if yes, when? And also, I have to ask, where Britain and Germany aware of Operation Spider's Web, and how can you assess it? Well, to begin with the second question, there is no answer as far as Germany is concerned. I really admired what they were doing over there, but it's not my role to give a comment on that. So I'm sorry for that. The first question, we were talking about that issue several times, and I think it is a matter just of a couple of days whether there will be another stronger sanctions or not. This is not up to me. It's a decision of the entire government in Germany. But of course, we are in close contact with the European Union and with our partners and with UK to discuss that. But I don't have, at least not for the moment, a concrete answer for you. I'm sorry for that too. So hats off to Ukraine for Spider's Web. It reminds us that Ukraine can inflict deep damage on the Russian military. It reminds us that Ukraine is very much in this fight and determined to prevail. Escuchan a John Haley, ministro de Defensa de Reino Unido, habla sobre esta operación telaraña, este último ataque de Ucrania a los aeródromos militares rusos. Dice que recuerda que Ucrania puede atacar cualquier punto del territorio ruso. Pueden seguir esta comparecencia en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros empezamos las noticias del día de Negocios Televisión. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo, las noticias del día pendientes de las últimas horas, mirando a la escalada en Ucrania, pero también pendientes de Estados Unidos, de los mensajes de Donald Trump y pendientes de los mensajes de la OTAN con Rutte, con los ministros de Defensa reunidos en el día de hoy y con una última hora importante. El Departamento de Estado de Estados Unidos alerta sobre Ucrania. Dice que Rusia ha aumentado la intensidad de sus ataques con misiles y drones contra Ucrania en las últimas semanas. Advierte que actualmente existe un peligro continuo de ataques aéreos significativos. La Embajada de Estados Unidos en Kiev insta a los ciudadanos de Estados Unidos a actuar con la debida precaución. Como siempre dice, les recomendamos que se preparen para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea. La inteligencia de Estados Unidos advertía este martes de una respuesta dura, contundente por parte de Rusia. Se habla incluso de misiles Oresnik. Este mensaje recuerda mucho al último ataque importante por parte de Rusia, pues Estados Unidos alerta a sus ciudadanos, advierte de ataques aéreos continuos en los próximos días. Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin ha rechazado un posible alto el fuego en Ucrania. También ha descartado una cumbre con Volodymyr Zelensky tras acusarle de apostar por el terrorismo en territorio ruso. Определенные высказывания, и даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Decía Putin a día de hoy, en medio de grandes pérdidas, replegándose en todos los sectores del frente en un intento de amedrentar a Rusia. La cúpula de Kiev ha pasado a organizar atentados terroristas, es lo que apuntaba en una reunión con el gobierno, en alusión al descarrilamiento de 2 trenes el pasado fin de semana, con 7 muertos y más de un centenar de heridos. El presidente ruso también ha cuestionado este miércoles cómo es posible negociar con aquellos que apuestan por el terror. En declaraciones sobre los recientes atentados de Kiev contra instalaciones en territorio ruso, Putin afirmó que lo sucedido en Briansk y en Kursk fueron ataques deliberados y selectivos contra la población civil, algo que conforme a las normas internacionales califica como terrorismo. Este es el mensaje de Putin
para Ucrania. Боевые действия на 30, а то и на 60 суток. Просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях, которая будет использована для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях. En este contexto, Putin sostenía que todos los ataques llevados a cabo por Ucrania dirigidos contra civiles demuestran una vez más que Kiev, encabezado por Volodymyr Zelensky, se está degenerando gradualmente en una organización terrorista. Decía Putin que sus patrocinadores se convierten en cómplices. Mientras tanto, les contamos que Rusia podría atacar aeródromos ucranianos con armas nucleares tácticas. Esta era la sombría advertencia procedente del coronel británico Richard Kemp, citado por el diario Daily Mail. Según Kemp, Putin podría recurrir a medidas extremas para proyectar poder y quebrar la resistencia de Ucrania. Dice que la horrible realidad es que este cálculo podría funcionar. Los líderes mundiales no responderán con armas nucleares sobre Ucrania. Piensa que un ataque contra ciudades civiles es improbable, pero los objetivos militares serían más posibles. La decisión sobre cómo responder a los últimos ataques de Ucrania contra aeródromos, infraestructura ferroviaria, la tomará el Ministerio de Defensa ruso, es lo que decía Sergei Ryabkov. No descarta ninguna opción. Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha calificado hoy de gravísimo error el rechazo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la propuesta rusa de declarar altos el fuego de 2 a 3 días en determinados sectores del frente para recoger los cuerpos de los soldados caídos en combate. Decía Lavrov: considero que esto es simplemente un gravísimo error de Kiev. Me refiero al rechazo categórico y grosero de Zelensky a esta propuesta. Es lo que apuntaba en una reunión junto con el presidente ruso Vladimir Putin. To a pause of 2 or 3 days to extract dead bodies from certain parts of the line of contact, and maybe there are some soldiers who are wounded. I think it is a mistake on the part of Kiev that they refused to consider this proposal. What Zelensky did is a mistake. El jefe de la diplomacia rusa recalcaba que esta propuesta anunciada en las negociaciones de paz ruso-ucraniana del lunes en la ciudad de Estambul tiene como fin recoger dignamente los cuerpos de los caídos y posiblemente de los heridos que quedan en las zonas grises del frente. Ucrania insiste en ceses al fuego totales de al menos 30 días. Seguimos mirando a Rusia para contarles la última exigencia, en este caso Estados Unidos ya Reino Unido. Rusia pide una reacción que impida una mayor escalada tras los ataques ucranianos del fin de semana contra bases de la aviación estratégica en los que fueron destruidos varios bombarderos. Es lo que afirma este miércoles el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov. Decía: llamamos a Londres y a Washington a reaccionar de tal modo que se detenga esta nueva espiral de escalada y acercarnos más al sentido común y al entendimiento de lo que significa la estabilidad estratégica. Es lo que apuntaba en un foro diplomático celebrado en Moscú. Decía que ayer en la noche y hoy en la mañana las redes sociales estaban colmadas de especulaciones de que era imposible preparar este ataque contra aeródromos rusos sin un suministro detallado de datos de geolocalización por parte de quienes disponen de estas opciones. En alusión a Estados Unidos, ya Reino Unido se ha referido también a los ataques contra puertos en el sur de Rusia perpetrados el mismo domingo, señalando que estas inadmisibles acciones criminales apuntan a una escalada. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, se ha pronunciado este miércoles sobre el reciente llamamiento de los más a desfinanciar a la ONU por su guerra contra la libertad de expresión. Dice que actualmente Estados Unidos le debe 3.000 millones en
contribuciones. Dice que Washington se comporta según el principio de perdono a todo aquel a quien le debo. Solo según datos publicados, decía Zaharová, se asignaron 360 millones a empresas de Estados Unidos para las contrataciones. Extraoficialmente, según Zaharová, se habrían otorgado hasta 2.000 millones de dólares. Seguimos mirando a la tensión en Ucrania, pendientes de los ataques de las últimas horas y también mirando a las declaraciones por parte de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha calificado el memorándum de paz de Rusia como un ultimátum, enfatizando que no deja espacio para los compromisos anticipados por Washington. Señaló que el memorándum presentado por Rusia se asemeja a un ultimátum. And my opinion concerns after the perusal of this document, we understand why they failed to provide it before the meeting, because they understood it was an ultimatum, and neither Ukrainian side and no anyone at all. This is an ultimatum. This is not a memorandum of any kind of understanding. MOU is supposed to be bilateral, not unilateral, or somebody just claiming and presenting demands. So we cannot call it a memorandum. This is an ultimatum of the Russian side imposed on our side. Decía Zelensky que Putin le dijo a Trump que sería factible. Entienden que no es factible, aunque lo quieran. El presidente destacaba las demandas clave del documento ruso, incluido el reconocimiento de los territorios conquistados en Donetsk, Lugansk, Jersón, Zaporilla y Crimea. Dice, además, habla de la renuncia de la membresía de la OTAN y restricciones a la cooperación militar con sus socios. Mientras tanto, las fuerzas rusas han capturado otra aldea en la región de Sumy, al norte de Ucrania. El avance se produce mientras Kiev demostró su capacidad de seguir luchando con una serie de ataques en los últimos días, alcanzando bombarderos estratégicos rusos y el puente de Crimea. Las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron este lunes en Turquía para mantener conversaciones de paz. También les contamos que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiha, declaró anoche que la parte ucraniana espera una respuesta del Kremlin a los planteamientos formulados de cara a la reunión entre ambos bandos de este lunes en Estambul. Decía que Rusia no mostró una actitud constructiva y se limitó a presentar viejos ultimátumos. Decía que Rusia no ha respondido a su documento delineando la visión ucraniana para el fin de la guerra. Dice además que su delegación preguntó cuáles eran las consideraciones del bando ruso, pero no hubo respuesta. Miramos a Estados Unidos para contarles también la última hora en torno al ataque del pasado domingo y cómo puede repercutir a Trump. Estados Unidos dice que no es inmune a potenciales ataques semejantes a los perpetrados por parte de Kiev con drones FPV contra varios aeródromos militares rusos. Es lo que sugiere The Wall Street Journal. Dice que es una lección urgente más allá del conflicto en Ucrania. El territorio de Estados Unidos es mucho más vulnerable de lo que la mayoría de los estadounidenses piensan. No hace falta, dice, ser aficionado a los thrillers para imaginar una situación similar en Estados Unidos. El país norteamericano necesita un escudo antimisiles en capas que aproveche la nueva tecnología y los sistemas existentes como el Patriot. En este sentido, recuerda el éxito de Israel a la hora de derribar vehículos aéreos no tripulados con láseres. También les contamos cómo que de guerra de Estados Unidos, capaz de proyectar poder militar desde el mar hasta la costa, ha iniciado su tránsito hacia Japón, aliado de Estados Unidos en el noreste de Asia, para un despliegue avanzado. El despliegue de US Tripoli, un buque de asalto anfibio de clase estadounidense, demuestra el compromiso de Washington con la defensa de Japón. Es lo que declara la flota del Pacífico de Estados Unidos. Dice que el entorno de seguridad en el Indo-Pacífico requiere los buques más capaces. El Trípoli partió de la base naval de San Diego, en California, el 19 de mayo para un despliegue avanzado en Sasebo, en Japón. Es lo que anunciaba la flota, añadiendo que este despliegue es parte de una rotación programada de fuerzas en la región, ya que el Trípoli reemplazaría a su barco hermano, el US America. Mientras tanto, Donald Trump ha vuelto a señalar este miércoles a miembros de la administración de Joe Biden por usar un autopen para rubricar documentos en nombre del entonces mandatario, calificándolo como uno de los mayores escándalos de la historia
del país. Dice Trump que con la excepción de las elecciones presidenciales manipuladas de 2020, el autopen es el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos. Es lo que escribía en un mensaje en Truth Social, cuestionando las capacidades de Joe Biden. En marzo de este año, Trump declaró que la mayoría de indultos firmados por Biden son inválidos, alegando que fueron firmados usando un autopen sin su conocimiento o aprobación directa. Estados Unidos, que todavía no ha tomado una decisión sobre la continuación del apoyo militar a Ucrania, es lo que declaraba el representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker. Decía que Estados Unidos está comprometido con las negociaciones. No se ha tomado ninguna decisión sobre más apoyo. La mejor manera de garantizar la seguridad del territorio de la OTAN es cumplir con los planes de gasto en defensa, es lo que apuntaba antes de la reunión del grupo Ramstein. Donald Trump, que además tildaba a Xi Jinping de muy duro, subrayando la dificultad de alcanzar un acuerdo con él. Decía, me gusta Xi de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, pero es muy duro, es extremadamente difícil llegar a un acuerdo con él. Es lo que escribía en un mensaje en Truth Social. La publicación de Trump surge ante rumores de una posible llamada telefónica entre ambos líderes que podría tener lugar este viernes. Las tensiones comerciales entre ambas potencias resurgen tras el breve alivio arancelario surgido de negociaciones que dieron como resultado un acuerdo para reducir los aranceles por un periodo inicial de 90 días. Pendientes de Donald Trump, mirando también a la cumbre de la OTAN, las palabras de Mark Rutte, los avisos de Reino Unido. Una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC Responde. Y aquí, en la Gran Manzana, en Manhattan, en Nueva York, desde Washington, la fotografía de una reserva federal. Tipo de interés el miércoles. Vamos a intentar ver durante toda la semana cuáles son las claves que están moviendo a la economía norteamericana. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora con la mirada puesta en la OTAN en esta cumbre de los ministros de defensa y en los mensajes por parte de Mark Rutte. Dice que la OTAN es la alianza más poderosa de la historia del mundo, incluso más potente que los imperios más fuertes que alguna vez existieron. Este era el mensaje, la advertencia de Mark Rutte. NATO is the most powerful defense alliance in world history. It's even more powerful than the Roman Empire, and more powerful than the Napoleon Empire. We are the most powerful defense alliance in world history. But the defense alliance needs maintenance and needs investment. El secretario general de la OTAN aseguraba este miércoles que se ha invitado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a participar en la cumbre de líderes de la alianza que tendrá lugar entre el 24 y el 25 de junio en La Haya. Indeed, I invited Ukraine to the summit. We will
as soon as possible, bring out the program with more details. When it comes to Ukraine, NATO, we will have, and this is very important today with the defense ministers, the Ukraine Defense Contact Group, we will have a NATO-Ukraine Council tomorrow, and we will continue having these meetings and making sure that we coordinate to the max. And the summit will play a role there, absolutely. Un Rutte que también decía este miércoles que no hay planes por el momento para que Estados Unidos retire sus tropas de Europa. Dice que Estados Unidos está totalmente comprometido con la OTAN. Esperan que sus aliados europeos y canadienses gasten mucho más. Este es el mensaje de alivio, de esperanza para la OTAN, de Mark Rutte. There are no plans at the moment for the US to withdraw troops. What we do know is that, one, the US is completely committed to NATO. They expect European and Canadian allies to spend much more, because why would they spend X percentage on defense and then the rest of the alliance a lower percentage? So we have to increase spending, first of all, because we have to reach all those capability targets and close the gaps we still have to make sure that we can also fight the Russians if they try to attack us in 3 to 5 years. Les contamos precisamente mirando la OTAN que los ejercicios a gran escala Baltops 25 empezaron este martes con una conferencia previa a la navegación en el mar Báltico. Es lo que informan las fuerzas navales de Estados Unidos en Europa y África. Los simulacros navales en sí arrancarán este jueves. Contarán con más de 40 buques, 25 aviones y 9.000 efectivos de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. El entrenamiento durará hasta el 20 de junio. Incluirá operaciones anfibias, artillería, defensa aérea, guerra submarina, contramedidas de minas, desactivación de municiones explosivas y respuesta médica. En estas maniobras también se van a ensayar las capacidades en diversos escenarios de vehículos no tripulados de superficie y submarinos. La cumbre de la OTAN que también ha contado con una gran ausencia. El jefe del Pentágono se ausentaba por primera vez desde que se estableciera el grupo que organiza la ayuda militar a Ucrania. Esta reunión en el grupo de contacto de defensa ha sido presidida por Reino Unido y por Alemania. Gesed no llegará a Bruselas hasta después de la cita para asistir a una reunión de ministros de defensa de la OTAN este jueves. Y mientras tanto les contamos que Estonia se ha convertido este miércoles en el tercer país báltico tras Letonia y Lituania en abandonar formalmente la Convención de Ottawa que prohíbe el uso, la producción y el almacenamiento de minas antipersona. El Parlamento estonio aprobó el proyecto de ley de rechazo de la Convención por 81 votos a favor y 1 en contra después de un debate de 1 hora de duración celebrado este miércoles por la tarde en este órgano legislativo de 101 miembros. Al igual que sus vecinos bálticos, todos ellos miembros de la OTAN y de la Unión Europea han aludido a la amenaza rusa y a la hostilidad al exigir a las Fuerzas Armadas del país que incluyan minas antipersona en su armamento defensivo. Los tres países limitan con Rusia y Lituania y Letonia, además con Bielorrusia. Decía Estonia que en la actual situación de seguridad las fuerzas de defensa necesitan flexibilidad y libertad para elegir sistemas de armamento y soluciones que tengan en cuenta la naturaleza de la amenaza dirigida contra Estonia. También les contamos que el Reino Unido va a suministrar 100.000 drones a Ucrania para abril de 2026, es lo que ha dicho el gobierno. Esta importante promesa de entrega representa un aumento de 10 veces el número de drones entregados a Ucrania el año pasado. John Healey, secretario de Defensa, anunciará hoy una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania de 50 naciones en Bruselas. El paquete de drones de 350 millones es parte de una iniciativa más amplia de apoyo militar de 4.500 millones de libras a Ucrania. Además de los drones, Gran Bretaña dijo que ya había enviado 140.000 proyectiles de artillería a Ucrania desde enero. También gastará otros 247 millones para entrenar a las tropas ucranianas. Les contamos también que el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefčovič, se reunió hoy con el representante comercial de Estados Unidos, con Jamieson Greer, ante esta tensión, ante esta guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Este era el mensaje, el resumen de Šefčovič.
I had the first one, the meeting with the U.S. Trade Representative, Mr. Jameson Greer. We had our short exchanges yesterday, but substantive, productive, and I have to say constructive discussion this morning. I have to say that after this discussion, we both concluded that we are advancing in the right direction at pace. And as you know, our teams are currently discussing all the issues in the Washington, D.C. They will spend most of the week there in very concrete topic by topic discussion. And our goal, of course, is to maintain the momentum, and we agree that after these technical talks would be concluded, it will come again. Y precisamente mirando a Europa ponemos el foco en Italia. Ojo a estas imágenes, gran incendio en una importante universidad italiana. Nos cuenta los detalles nuestro compañero Enrique Castilla. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Muy buenas, Sergio. Pues sí, tenso momento el que se ha vivido en una universidad italiana en la localidad de Viterbo, a unos 80 kilómetros aproximadamente al norte de Roma. En estas impactantes imágenes podemos ver el cuerpo de bomberos intentando apagar las llamas que habían envuelto la Facultad de Agricultura de la Universidad de Tuzia, que ha provocado el derrumbe del segundo piso, según han informado fuentes locales. Desde los órganos institucionales se ha confirmado que no ha habido que lamentar ningún muerto o herido, aunque, eso sí, Sergio, varias personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo. De momento se desconoce la causa de este incendio que ha sorprendido a propios y a extraños este miércoles 4 de junio en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Tuzia. Bueno, pues muy pendientes de estas imágenes. Muchísimas gracias, Enrique, como siempre, por esta última hora. Nosotros vamos ya con el análisis geopolítico. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues pendientes de Italia, pero con la mirada de todo el mundo puesta en Ucrania, ante esta escalada, ante este ataque del pasado domingo. Escuchábamos hace unos minutos a Vladimir Putin, el presidente ruso, que rechaza el alto el fuego y también rechaza un cara a cara, una reunión con Volodymyr Zelensky, habla de atentados terroristas. Te quiero preguntar por esto, ¿te sorprende la posición del Kremlin, la respuesta de Vladimir Putin? Pues hombre, mentiría si dijera que me sorprende, pero evidentemente la firmeza de Putin es la que es. También es verdad que hay una serie de motivaciones, ¿no? No es un capricho, aunque pueda parecer a veces que sí lo es. Es evidente que entre Putin y Zelensky pues no hay feeling personal, pero es que además por parte ucraniana hay una ley, una disposición del Parlamento que precisamente impide que Zelensky pueda negociar o reunirse con Putin porque, bueno, pues así lo dictamina la legislación vigente, pero eso se puede cambiar vía parlamentaria, por tanto, eso no hay mayor inconveniente. Lo que sucede también es que Rusia sigue considerando a Zelensky un presidente ilegítimo, a Ucrania como parte de su patio trasero, por tanto, reunirse o ponerse el jefe del Kremlin y el presidente Zelensky al mismo nivel supone reconocerle ciertas prerrogativas a la hora de las negociaciones que precisamente pues desde Rusia no parece ser que tengan intención de concedérselas, ¿no? Es más fácil o más preferible por parte del presidente ruso el querer discutir con otros actores, como por ejemplo Estados Unidos, y a partir de ahí pues seguir hablando de Ucrania como si fuera un país tutelado, un territorio dependiente o no fuera lo que realmente es, que es un Estado con plena soberanía y con posibilidades de actuar en la escena internacional. Pero digo que tampoco me sorprende porque muchas veces parece que Putin está más empeñado en continuar esta guerra. Precisamente, Luis, perdona que te interrumpa, precisamente hablando de Putin, hablando de Estados Unidos, de Donald Trump, vamos con un mensaje que acaba de publicar Trump en Truth Social. Ojo con esto, Trump acaba de hablar con Vladimir Putin, dice que la llamada ha sido de 1 hora y cuarto, dice que es una llamada importante, interesante, pero que no va a conducir inmediatamente a la paz. Primer movimiento por parte de Donald Trump tras los ataques del pasado domingo, los ataques a bombarderos estratégicos rusos. Dice literalmente: acabo de terminar de hablar de teléfono
por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin. La llamada duró aproximadamente 1 hora y 15 minutos. Hablamos del ataque a los aviones rusos atracados por Ucrania, así como de otros ataques que han estado llevando a cabo ambas partes. Fue una buena conversación, pero no una que conduzca a una paz inmediata, dice Trump. El presidente Putin afirmó con mucha firmeza que tendrá que responder, ojo con esto, al reciente ataque a los aeródromos. También hablamos de Irán y del hecho de que se agota el tiempo para la decisión iraní sobre las armas nucleares, que debe tomarse con urgencia. Le dije al presidente Putin que Irán no puede tener un arma nuclear, y en esto creo que coincidimos. El presidente Putin sugirió que participará en las próximas conversaciones con Irán y que tal vez podría ser útil para lograr una rápida conclusión. Decía Trump: en mi opinión, Irán ha estado demorando su decisión sobre este asunto tan importante y necesitaremos una respuesta definitiva en muy poco tiempo. Llamada importante entre Donald Trump y Vladimir Putin en este momento de tensión, en este momento de escalada. También, ojo a lo que dice Donald Trump. Putin le ha dicho con mucha firmeza que va a responder al ataque a los aeródromos. Les contábamos al inicio de este informativo que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido una alerta. Habla de un ataque inminente y de ataques aéreos significativos y continuos en los próximos días. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Te sorprende esta llamada de Donald Trump? También el contenido de este mensaje. Le decía la semana pasada que estaba jugando con fuego, que se estaba volviendo completamente loco. Ahora vemos que parece que tiende la mano, ¿no?, al presidente ruso. Sí, yo creo que por romper una lanza a favor de Donald Trump, creo que en ningún momento pasó por su cabeza volar los puentes de comunicación con el Kremlin, precisamente porque ese es el escenario que había con Joe Biden. Es bueno, ¿no? Yo considero positivo que el presidente estadounidense hable con el presidente ruso, que dialoguen sobre esas posibilidades de paz, aunque ya, bueno, pues Trump ha dicho que no va a conducir a una solución rápida. De esas 24 horas que se proponía, pues estamos viendo que era pues un poco fanfarronería más que una realidad, pero yo sí que encuentro sumamente positivo que cualquier diálogo, cualquier iniciativa que intente poner fin a esta resolución del conflicto, no solo ucraniano, porque también parece que han hablado de Irán. Yo considero positivo que se dialogue, ¿no? Porque cuanto más se dialoga, pues menos espacio se puede dejar para las armas, ¿no? Y sobre el tema iraní, pues es evidente, a ninguna de las dos partes conviene que Irán se haga con el arma nuclear, precisamente porque también hay conexiones de los dos estados e intereses en Oriente Medio. Cada uno de los dos pues tiene su público, tiene sus estados aliados y bueno, pues evidentemente el que haya un actor más en la sociedad internacional con esa potencia nuclear, bueno, el arma nuclear es como es un salvoconducto, es una salvaguarda de que ese país no puede ser atacado, que puede reaccionar precisamente con una respuesta nuclear, ¿no? Y por eso desde hace bastantes décadas se ha mantenido muy limitado el número de países que pueden tener la bomba nuclear, ¿no? La bomba con mayúsculas. Y yo creo que, bueno, pues más allá de que hayan hablado de Ucrania, de Irán, seguro que han hablado de más cuestiones, pues por ejemplo el papel que puede jugar a Europa o qué Europa o qué visión de Europa tienen tanto uno como otro. Yo, bueno, no es algo que nos podríamos esperar, pero que no es algo tan descabellado, porque ya hemos, en estos 5 meses que lleva Donald Trump casi en la presidencia, hemos visto que ha mantenido más de una conversación directamente, porque luego de manera indirecta pues también han tenido sus intercambios pues a través de la Secretaría de Estado, el Ministerio de Exteriores, o también por contactos informales y de otro tipo de personas a su cargo en foros más informales, ¿no? Es decir, yo creo que eso nunca se interrumpió, ni siquiera con la presidencia de Joe Biden, aunque sí que es verdad que durante ese periodo pues seguramente se redujo al mínimo, pero no es que hubiera un puente totalmente volado, pero sí que es verdad que Donald Trump pues está empeñado en seguir jugando ese papel, y yo considero que es positivo porque precisamente es algo que antes no teníamos y que ahora pues puede ayudarnos a solventar la guerra más allá de la letra pequeña que le queramos poner al contrato de paz. Bueno, pues uno de los mensajes más destacados de lo que acaba de decir Donald Trump es, están insistiendo muchos medios en esto, Putin le ha dicho que va a responder con firmeza, con mucha fuerza a Ucrania. Hoy
Daily Mail hablaba incluso sobre un ataque nuclear contra instalaciones militares de Ucrania. Te quiero preguntar por esto. Parece evidente también por esta alerta del Departamento de Estado que, bueno, que la cosa va en serio, ¿no? Que el golpe va a ser contundente. ¿Hasta dónde crees que puede llegar Rusia? Hombre, yo espero que Rusia no llegue al extremo de utilizar armamento nuclear, precisamente porque eso abriría un nuevo capítulo en el conflicto. Lo que hemos tenido hasta ahora pues son armamentos convencionales más o menos sofisticados, pero nunca hemos llegado a ese punto de utilizar el armamento nuclear, ni por parte rusa ni por parte ucraniana. Es verdad que Ucrania no lo tiene, pero bueno, podría haberlo conseguido vía sus socios occidentales, pero yo creo que eso sí sería una escalada peligrosa, porque abriría la puerta y sobre todo porque daría lugar a lo que vimos mutatis mutandi en la década de los 40 del siglo pasado con el ataque a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? en Japón, y ya no se trata solo de los desastres que se pueden generar con ese ataque, sino pues todo lo que supone la contaminación nuclear y el uso de este tipo de armamentos para lo que es el día después. Día después me refiero sobre todo a los tiempos que vendrán posteriores al conflicto. Una vez que logremos la paz, ese terreno pues podría quedar contaminado, podría ser improductivo. Si se ataca, pues por ejemplo, esas grandes llanuras donde Ucrania pues cultiva parte del grano que luego exporta y que alimenta pues no solo al país, sino que sirve para exportaciones. Bueno, lo hemos visto también, recordemos el acuerdo del grano, la importancia que eso tiene para el país, tanto en el sector económico como en sus relaciones exteriores, ¿no? Y por tanto, aunque ahí los daños humanos fueran mínimos, la repercusión económica sería muchísimo mayor, ¿no? Yo creo que ese extremo es el que debería evitarse a toda costa. Bueno, está más claro que el agua que Rusia iba a responder, y sobre todo que iba a responder con firmeza. No lo estoy justificando, sino que digo que es algo que sí que cabía esperar, pero yo también es más un deseo, ¿no? Valga la redundancia, el que no se llegue a recurrir a las armas nucleares, por eso, por lo que he dicho, porque puede suponer una escalada más, abriría una veda y, bueno, pues, ¿por qué no descartar ahora que Ucrania pues también pudiera llegar a defenderse con esos mismos medios, ¿no? Atacar pues alguna zona fronteriza o algún punto estratégico de Rusia con material nuclear, ¿no? Yo creo que eso es algo bastante peligroso que confiemos que no lleguemos a contemplar. Bueno, pues desde luego esperemos no llegar a este punto. Te quiero preguntar también por la OTAN, hoy con la cumbre de ministros de defensa y con un mensaje de Mark Rutte, lo mostrábamos hace apenas unos minutos, que viene a decir, bueno, pues que la OTAN es la alianza militar más fuerte de la historia. Hablaba, por ejemplo, del imperio napoleónico. Te quiero preguntar por esto, ¿en qué punto está la OTAN y también cómo va a incidir la presencia de Donald Trump en la cumbre del próximo 24 y 25 de junio? Pues yo creo que la presencia de Donald Trump va a ser sobre todo un ajuste de cuentas, o podríamos verlo así, más allá de lo que podamos ver de cara a la opinión pública, que seguro que alguna podemos esperar de Donald Trump, pero yo creo que va sobre todo a lo que va a insistir es a que lo que los estados de la OTAN tienen, los estados europeos tienen que seguir apostando por aumentar sus contribuciones. Yo creo que también es buena época para que Europa comience a procurarse la defensa de manera más autónoma. Yo creo que la Comisión Europea está precisamente con esta idea, y más allá de los tirones de orejas que podamos ver, pues hemos visto que se lo ha dado a Zelensky, pero también a Cyril Ramaphosa, al presidente de Sudáfrica. Por tanto, tampoco podemos descartar que se le levanta la cabeza a Donald Trump y líe allí alguno de estos números, ¿no? Yo quiero creer que Donald Trump pues va a ir como lo que es el jefe del Estado y de gobierno de un socio principal, por no decir el socio con mayúsculas en términos de defensa. También tenemos a Canadá, pero bueno, evidentemente pues es mucho más modesta su fuerza, de Europa. Ese liderazgo que Europa quiere que Estados Unidos juegue, que es positivo y es beneficioso para ambas partes. Yo creo que por lo menos es también ese desideratum que Donald Trump juegue ese papel de líder, que sabe jugarlo porque lo ha demostrado en ocasiones anteriores, más que ese Donald Trump más mediático, que bueno, pues al final una cosa
va aparejada a la otra, bueno, pues alguna declaración seguro que hay, pero yo quiero pensar que va a ir sabiendo que lo que nos estamos jugando los europeos y por extensión también Estados Unidos, pues es el futuro no solo de la alianza, sino también el futuro de la relación transatlántica, y eso es un bien demasiado precioso, no solo para los europeos que tenemos en el partner estadounidense un socio tradicional, sino también para Estados Unidos, porque hemos visto que Europa, en caso de las sanciones comerciales, ha ido virando hacia otros actores, ha intentado estrechar lazos con China y eso para Estados Unidos no le conviene, y menos cuando estamos